Good afternoon, students. Yesterday we discussed with the plan layout and its types and how we need to set it, or how we need to, on what basis, what are the consistencies, or what are the ingredients, or what are the concepts with regard to how a plan layout is to be established. That is in the fourth module, first part. So, what is a layout? What are the importance of that layout, and what are its types? Under the plan layout, what are the different types? Process layout, product layout, composition layout, group layout, like that. Okay. So we see in the last class that today we are going to see the second part of the plan layout, that is the work methods or work measurements. In that, you need to study the motion study, time study, like that you are studying in the previous scientific of management, principles of management, scientific management, that we need to study once again. So I need to share that one. So we will see what are that. So work measurement and work improvement. How the work is to be measured. That is the case. How the work is to be measured and how the work is to be improved. So, work study, meaning and definition of work study. So, we will see one by one. Work study is the systematic examination of the methods of carrying on the activities so as to improve the effective use of resources and to set up the standard of the performance for the activities being carried out. So, it is the systematic examination, it is the systematic assessment of what the methods of carrying on activities. For what purpose this methods is to be conducted in order to improve the effective use of the resources. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം, isn't it? And to set up a standard of performance for the activities being carried out. അങ്ങനെ നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് വെക്കുക. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അതാണ് വർക്ക് മെഷർമെന്റ് ഓർ വർക്ക് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ദ methods of carrying on activities so as to improve the effective use of resources and to set up the standard of performance for the activities being carried out. Therefore, work study aims at examining the way an activity is being carried out, simplifying or modifying the method of operation in order to reduce unnecessary or excess work, കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത വർക്കുകൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനൊരു മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ, മോഡസ് ഓപ്പറാൻഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. മെത്തേഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ, അതായത് എന്ത് വർക്കാണ് നടക്കുന്നത് അതിന് സെറ്റ് 1, സെറ്റ് 2, അങ്ങനെ there should be some mode of or method of operation in order to reduce or avoid unnecessary or excess work or the wasteful use of resources and setting up a time standard for performing the activity. ഇന്ന സമയത്ത് ഇത് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റണം, ആ ഒരു ഇത് ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം, മനസ്സിലായി? അതാണ് വർക്ക് സ്റ്റഡി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. The relation between productivity and work study is thus an obvious thing. So, according to the International Labour Organization, work study is a term used to embrace the techniques of method study and work measurement. So, the techniques of method study, which method need to be adopted for that, and the work measurement also, which are employed to ensure the best possible use of human and material resources. So there should be what? Best possible utilization of human as well as material resources in carrying out a specified activity. So that is the work study. So work study is a term that is used to embrace the techniques of the method study. What method or which method need to be adopted for the production work or the production process, and the work measurement also, that are employed, that is utilized to ensure the best possible way for utilizing human and material resources. മനുഷ്യനാണേലും അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽ ഐറ്റംസ്, റോ മെറ്റീരിയൽസ്, that is to be in the correct way it is utilized or not. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. Okay, in carrying out a specified activity. That is the
International Labour Organization that defines a work study. According to British Standards Institute, it is a generic term for those techniques, particularly the method study and work measurement, which are used in the examination of human work in all its contexts and which led to systematically to the investigation of all the factors that affects the efficiency and economy of the situation being renewed in order to affect the improvement. In the final in order to get an improved activity or improvement വേണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Okay, so that is the one definition. International Labour Organization definition is enough, so you need to study that. Then objectives of work study. What are the objectives with regard to work study? So first one is provide more and improved physical means to motivate the workers. വർക്കേഴ്സിനെ കൂടുതൽ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പുതിയ പുതിയ മെത്തേഡ്സ് ടെക്നിക്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് അണ്ടർ ദ വർക്ക് സ്റ്റഡി ആണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Then improve the basic process by research and development. Improve the basic process by research and development. Then improve the methods of operation also. Improve the methods of operation. Simplify and improve the product and reduce the variety. Simplify and improve the product and reduce the variety. That is, standardize the product itself. Simplify and improve the product and reduce the variety. Then that is the standardize the product. Then improve the organization. Improve the organization, product planning and control. Improve the organization, product planning and control, and improve the manpower efficiency at all levels. So these are the objectives of work study. That is, provide more and improved physical means in order to motivate the workers. Workers-ne motivate ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് more and sophisticated techniques that is to be utilized. Then improve the basic process by research and development, R&D. Improve the basic process by research and development. Then improve the methods of operation. Methods, which method need to adopt, other improve. Then simplify and improve the product and reduce the variety. Which variety need to utilize? That is the standardize the product and improve organization, product planning and control, and improve the manpower efficiency at all the levels. These are the objectives of a work study. Study relating to the work or measuring the work performed. Then work study procedure is firstly selecting. So 8 basic steps involved in a work study procedure. Some of them are common to both the method study and work measurement. So these are selected. First of all, the job or the process or the operations to be studied must be selected. ഏതാണ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. That is the first thing. Then record it. All the relevant facts about the job or process or operation using suitable charting techniques such as operation process chart, flow diagram, flow chart, then SIMO chart, that is simultaneous motion chart and man machine chart. അങ്ങനെ പല through different diagrams we need to record the details. That is the second key. So selecting the thing, second is recording, third is examining the activity. Critically, all the recorded facts, questioning the purpose, the place, sequence, person, and the means of doing the job or the process or the operation should be examined. Examine. Then develop it. So select, record, examine, then develop. Develop the new method for the job or process or operation. പുതിയ methods adopt ചെയ്യും. അത് develop ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും. Then evaluate the developed thing or the measuring that one. So the work content and establish the work content and establish the standard time using an appropriate work measurement technique. That is the time study using stopwatch, synthesis method, analytical estimating method, predetermined motion time system, and work sampling. There are some methods to be evaluated. ഈ ഒരു മെഷേഴ്സ് അല്ലെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഇവാലുവേറ്റഡ്, അസസിങ് ദ പെർഫോമൻസ്, അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. ദെൻ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻ ദ തിങ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റോൾ ഇറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ് ഫോർ ദി സ്മൂത്ത് കണ്ടക്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദി procedure with regard to a procedure with regard to a which one work study. So select, record, examine, develop, evaluate,
define, install, and maintaining the things. So the new method is for the job or process or operation that is to be utilized at last. Adana work study procedure. Then what are the advantages with regard to a work study? One is uniform production flow. ഏകീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഏത് വർക്ക് ഏത് മെഷീനിൽ തീരണം, എത്ര സമയത്ത് തീരണം എന്നുള്ളത് അസസ് ചെയ്യുന്നതോടെ. That is the uniform production law. Then production smoothing due to line balancing. Production smoothing due to line balancing. Minimum inventory in the system due to removal of bottlenecks. അതായത് മിനിമം ഇൻവെന്ററി, ബോട്ടിൽ നെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ്, അത് ഒഴിവാക്കുന്നു. അതുവഴി മിനിമം ഇൻവെന്ററി ടു ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ ദി സിസ്റ്റം. ഹയർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് എഫിഷ്യൻസി, കൂടുതൽ ഉൽപാദനക്ഷമത കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നു. ദെൻ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ്, ഉൽപാദന ചെലവുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഉൽപാദനത്തിലുള്ള മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് ഡെലിവറി ഡേറ്റ്സ് ടു ദ കസ്റ്റമർ ആസ് പെർ ദ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. കസ്റ്റമറുമായിട്ട് ആസ് പെർ ദി കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദിവസത്തിന് മുന്നേ തന്നെ അത് തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. അതാണ് വർക്ക് സ്റ്റഡിയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത. സോ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ് ഡെലിവറി ഡേറ്റ്സ് ടു ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആസ് പെർ ദി കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് better employee-employer relation. A relation should be maintained between the employer and employee regarding the work study because it is well planned. Selecting the item, recording it, examine it, develop it, then evaluate it like that, install it. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് proper employee-employer relation should be maintained. Then better service to the customer. Okay, then leads to attainment of market leadership due to timely delivery, competitive rates due to reduction in the wastages and better all-round productivity. So leads to attainment of the market leadership due to timely delivery, competitive rates due to reduction in wastage കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നു, and also better all-round productivity. Then job security and job satisfaction to the workers. Better working and other conditions also to be maintained. Then reduces fatigue. Fatigue means tiredness. Fatigue to the workers by proper design and ergonomics of the workplace, environmental activities. അതായത് പ്രോപ്പർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എൻവയോൺമെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം വർക്കേഴ്സിന്. അതാണ് പ്രോപ്പർ ഡിസൈൻ ഷുഡ് ബി ദയർ ഫോർ ദ വർക്കേഴ്സ് ടു ഹാവ് എ വർക്ക് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ergonomics. Ergonomics of the workplace means the environmental aspect of the workplace and its design. And higher the wages to the workers due to productivity linked incentive scheme. ഉൽപാദനക്ഷമതയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഇൻസെന്റീവ് സ്കീം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. വേജസ് ഓൾസോ ഷുഡ് ബി ഹൈ ബിക്കോസ് their productivity rate is high. അതാണ് advantages with regard to which one a work study. While there are advantages, disadvantages also there. Condemning the worker to a monotonous routine, ഒരു വിരസതയിലോട്ട് തള്ളിവിടുന്നു വർക്കേഴ്സിനെ ഈ ഒരു വർക്ക് സ്റ്റഡി കൊണ്ട്. പിന്നെ putting into the hands of the employers an immense mass of information and methods that may be used unscriptedly to the detriment of workers. വർക്കേഴ്സിന് എതിരായിട്ട് എംപ്ലോയേഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു due to the work study. So that is the enough production is to be produced so that worker become tired. So then also the employer is telling that again and again mass information and production and the methods to be adopted that results in detriment to the workers. So that is the second disadvantage. Third is tending to transfer the management all the traditional knowledge, the judgment and the skill of the workers. So tending to transfer to the management all the traditional knowledge, പഴയ ആ ആസ്പെക്റ്റുകൾ, പഴയ ആ എന്തുവാ നോളജ്, പഴയ കാലത്തെ അറിവുകൾ, അത് transferring this thing to the management so that it will affect the judgment and skill of the workers. Then greatly intensifying necessary managerial dictation and discipline. Extra discipline അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേയറ്റം ഡിസിപ്ലിൻ ലെവി ചെയ്യുന്നു ആർക്ക്, വർക്കേഴ്സ്. So greatly intensifying unnecessary managerial dictation and also discipline and tending to emphasize the quantity of the product at the expense of quality.
ഗുണനിലവാരത്തിന്റെ ഈ ചെലവില് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ടെൻഡിങ് ടു ഗിവ് മോർ എംഫസൈസ് ഓൺ ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദി വാട്ട് വർക്കേഴ്സ് enthusiasm. അതാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദി disadvantages with regard to a work study. So we see what is a work study and what are the objectives with regard to that, and also advantages and disadvantages with regard to the work study. So what are the techniques with regard to the work study? Work study may be method study and work measurement. So how to measure the work and which method need to adopt for such a work study. That is the thing. So work study has two closely related facets: method study, an examination of the way of doing the work, and the work measurement, which is the assessment of the time which a job should take. So performing and assessing that performance. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So both are carried out systematically and follow very similar pattern. Under the work study, method study and work measurement are there. So what is a method study? So meaning and definition of method study. Method study is more of a systematic approach to job design than a set of techniques. It is defined as the systematic recording and critical examination of existing and proposed methods of doing the work as a means of developing and applying easier and more effective methods and reducing the cost. So what is that? It is the systematic recording and critical evaluation or examination of the existing and proposed methods of doing the work. ആ പണി ചെയ്യുന്നത്, വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നിലവിലുള്ളതും അതുപോലെ ഏത് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇവാലുവേഷൻ അല്ലെ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് ഓൾസോ അപ്ലൈയിങ് മോർ ഈസിയർ ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് for the future thing and also by reducing the cost. So that is the method study. So once again, it is defined as the systematic recording and critical evaluation or examination of existing and proposed methods of doing the work as a means of developing and applying easier and more effective methods and reducing the cost. According to British Standard Institute, method study may be understood as the systematic recording and critical examination of existing and proposed ways of doing the work as a means of developing and applying easier and more effective methods and reducing the cost. So once again, it is defined as the systematic recording and critical examination. Recording and the critical examination of existing and the proposed ways of doing the work. നിലവിലുള്ളതും അതുപോലെ proposed way, which way we are doing that particular task. So that is to be explained and evaluated. So as a means of developing and applying, ഇനി അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ എന്താണ്, as a means of developing and applying easier and more effective methods. എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു in order to finish the task with a low cost. അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സോ അതിന് which method is to be adopted അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. സോ അപ്ലൈയിങ് ഈസിയർ ആൻഡ് മോർ എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസിംഗ് ദി cost. So that is the, as per British Standard Institute, defines which one? This work study. Then, according to Frank Gilbert, method study may be defined as the science of eliminating wastefulness resulting from ill-directed and inefficient motions. Motions in the sense means the way of doing the work, so that it is, if it is inefficient and ill-directed, then wastes are there. That is to be fully eliminated and the correctness only to be taken care. നല്ലത് മാത്രമേ അവിടെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ, അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. So that is the case with regard to, according to Frank Gilbert, the method study. Then objectives: improvement in use of all the inputs, that is men, machine, material, money, and also the time and information. So that is the case. Improvement in use of all the inputs. എല്ലാ ഇൻപുട്സും എന്താണ്, ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെതായ സോഴ്സിൽ തന്നെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക, യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. Then only best way of output will get it. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. So improvement in use of all the inputs, that is the men, machines, material, money, and also the time and the information. Then
Economy in human effort and reduction of unnecessary fatigue. Unnecessary tiredness ഒഴിവാക്കുന്നു, അത് കുറയ്ക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമൻ എഫോർട്ടിന്റെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക, നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ എടുക്കാൻ നോക്കുക, അതാണ്. സോ economy in human effort and reduction in unnecessary fatigue. Then layout improvements. Layout, improving the layout effectiveness. Then balancing the structure of the organization. Organization structure to be balanced in the correct way. Then introduction of a good communication system in the organization. Organization a good communication system to be adopted. Then better design of plant and equipment. Simplification of the processes and methods, which is all the process should be simplified. അധികം tough ഉള്ളതായിരിക്കില്ല. Okay, it should be simple to understand and easy to work. So that is simplification of the process and methods. Then standardization of the products and produce procedures. Standardization of the products and procedures, and also improvement of the workflow, the movement of the worker. അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നു. Then planning and control the work. Work should be controlled and well planned. Then managing the resources, controlling the inventory and replacement of plant and machinery. മെഷീനറി അല്ലെ പ്ലാന്റ് ഇടയ്ക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഇച്ചിരി ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കേടായ പാർട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ അതുവഴി കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആ ഒരു ടൈമിങ് അത് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് മാനേജിംഗ് ദ റിസോഴ്സസ്, ഇൻവെന്ററി കൺട്രോൾ ആൻഡ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി, quality and cost control, improving the layout of the shop floor, betterment of the working environment and working condition, optimum utilization of the resources, higher standard of safety, security and health, and also satisfaction due to the performance evaluation. Finally, all these things are to be done based on the method study, performance evaluation, and also satisfaction is acquired. So these are the advantages, these are the objectives with regard to a method study. Next is what? Meaning of work measurement. Meaning of work measurement. So in continuation with that, meaning of work measurement. How to measure the work? So work measurement means find out the different elements or parts of the production process or job. ഓരോ പാർട്ടായിട്ടാണല്ലോ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത്, അതിന്റെ ഓരോ എലമെന്റ്സും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. Then find out the time taken by each element. ഓരോ എലമെന്റിനും എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കുക. And also fix the standard time for performing the production process. ഓരോ എലമെന്റും അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ ഓരോന്നിനും പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിന് ഓരോ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് വർക്ക് മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് മീൻസ് find out the different elements or parts of the production process or job and find out the time taken by each element to produce it and fix a standard time for the performing the production work. Adana, for example, publishing a book, ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് പല ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട്. അതായത് there are many elements that involved in the publication of a book. That is, book publication involves production steps like typing a manuscript, ആദ്യം അതിന്റെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതി ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. Then editing the written matter, edit ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. പിന്നെ പ്രൂഫ് റീഡിങ് ഇറ്റ്, പിന്നെ അത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കണം ആരെങ്കിലും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോളോഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് പ്രിന്റിംഗ് ആൻഡ് ബൈൻഡിങ്. അപ്പൊ അത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് അതിന്റെ ഒരു നടത്തുന്നത്, ഒരു പ്രിന്റിംഗ് എ ബുക്ക് അല്ലെ ബുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ആർ ദെയർ in the production process. Then second is time taken by each element to produce, and standard time is set for each element in the production process. That is the work measurement. Then purpose of work measurement. What are the purpose with regard to such work measurement? One is manpower planning. So work measurement data is used for manpower planning, that is planning the human resources. This is because it gives information about the total hours required to perform the job. ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ ജോബില് എത്ര അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറ്റും, പ്ലാനിങ് ദ മാൻ പവർ തിങ്സ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ്
Work measurement data is used for manpower planning as it gives information about the total hours spent by each manpower to perform that particular job. This helps to estimate the number and type of the employees who are required to do the job. It ensures that there will not be any excess staff. അതായത് കൂടുതലായിട്ട് സ്റ്റാഫ് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് അത് കേൾക്കരുത്. പകരം എത്ര സ്റ്റാഫ് ഓരോ വർക്കിലും എൻഗേജ്ഡ് ആണ്, അതാണ് വർക്ക് മെഷർമെന്റിൽ മാൻപവർ പ്ലാനിങ്ങിനുള്ള മെയിൻ തിങ്. സോ work measurement data also helps to estimate the number of machines and equipment that will be required in the future. This helps to find out the number of employees who will be required to handle such machines and equipment. So that is the manpower planning. അതായത് ഓരോ എംപ്ലോയിയും ഏത് വർക്കിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആണ്, അങ്ങനെ എൻഗേജ്ഡ് ആണ് അത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി എക്സസ് സ്റ്റാഫ് ഓർ നോട്ട്. ആര് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ. സോ പ്ലാനിങ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഇറ്റ്. വർക്ക് മെഷർമെന്റ് ഡേറ്റ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂളിംഗ്. ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് the data is used for making the production standards. This data is also used for scheduling it. It means fix the starting and finishing time of each job. അതാണ് ഒരു വർക്ക് തുടങ്ങുമ്പോഴും അവസാനിക്കുമ്പോഴും അത് എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് തീർത്തത് എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നു. അതാണ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ദ തിങ്. ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇന്നത് തൊട്ട് ഇന്നത് വരെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, ഇല്ലേ? 2 to 3 അങ്ങനെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ 2 o'clock സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, മേ ബി 1.5 hours, ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദേ ആർ മെൻഷൻ. അതുപോലെയാണ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലെ ഷെഡ്യൂളിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് മീൻസ് ടു ഫിക്സ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഫിനിഷിംഗ് ജോബ് ഓർ ഫിനിഷിംഗ് ടൈം ഫോർ ഈച്ച് ജോബ്. അതുകൊണ്ട് ആണ് പറഞ്ഞത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിംഗ് ടു ബി ഷെഡ്യൂൾഡ് ആൻഡ് production planning also to be set up and schedule that production planning. Third point, estimating the production cost. ഉൽപാദന ചെലവ് നിജപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, അല്ലെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, മീൻസ് predetermining. Work measurement data helps to estimate the production cost. This is because it gives the management an accurate data about production time. ഒരു യഥാർത്ഥ സമയം കൊടുക്കുന്നു, ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ സമയത്തിന് മുന്നേ തന്നെ തീർക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നു, അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. സോ it gives the management an accurate data about the production time. This data helps to estimate the labor cost. Secondly, indirect costs such as fuel and power consumption, rent and salaries of staff, etc. also depends on the production time factor. So that is the estimating the production cost. Then cost reduction and control. Controlling the cost. As you are aware that you are already studied the cost and management accounting. So what is cost control, cost reduction, everything you know. So just have a glance at this. Cost reduction, reducing the cost and controlling it to the minimum. അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Work measurement data is used to reduce and control the cost. It helps to reduce the labor cost. This is because it provides a guideline to the employees to work efficiently and effectively. Therefore, it helps to make optimum use of the available manpower so that the labor cost will be reduced. എത്ര ആളുണ്ടോ അവരെ എല്ലാവർക്കും ഇന്ന ഇന്ന വർക്കുകളിൽ അലോട്ട് ചെയ്ത് thereby no one is sitting idle. അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. ആരും വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല. അതുവഴി എന്താ, ലേബർ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ് ടു ദി ലെവൽ മിനിമം. അതാണ് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ. So that is the case. Then, so the labor cost will reduce it. Work measurement data helps to reduce the material cost also. It also helps to increase the machine productivity, and all these steps helps to reduce and control the production cost. So that is the case. Then fifth point is a rational basis for incentive. അതായത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് what they need to get it, the incentive need to, bonus schemes they will be adopted. So that is the case. Work measurement data is used for making incentive schemes for the employees. Incentive schemes motivate the employees to work hard.
Incentive scheme motivate the employees to work hard. The efficient employees are rewarded by giving them a higher wage rate. അതാണ് efficient ആയിട്ടുള്ള employees, they will get what? They will get they will get rewards, or they are getting rewarded by incentive schemes, bonus schemes, or benefits to be given. അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. So that is the rational basis for incentive. The next is performance appraisal, appraising the performance by each and every person. So performance appraisals are done to find out whether the employees are efficient or not. It is done to find the strengths and weaknesses of the employees. അതായത് തൊഴിലാളികളുടെ സ്ട്രെങ്സ് അല്ലെ വീക്ക്നെസ് അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് which one need to take it, the appraisal of the or the performance to be appraised or evaluated. അതാണ് sixth point നോക്കുന്നത്. Then seventh is giving training to weaker sections of the employees, or if the employees are ineffective or inefficient, they need to get proper training so that it will affect our productivity. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. Work measurement helps to train the employees, especially the new employees. It divides the full job into small elements. It gives complete details about each element of the job. It gives details about how to do each element, the time taken for each element, the machines and tools involved in each element, etc. And these details are used for training the employees. അപ്പം ഏതൊക്കെ പോയിന്റ് ആണ് ഇതുവരെ ഉള്ളത്? ഒന്ന്, മാൻ പവർ പ്ലാനിംഗ്; രണ്ട്, പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ; മൂന്ന്, എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ്; കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ; rational basis for incentive, അതായത് incentive schemes to be adopted; appraising the performance of each and every employee; training should be given to the employees, those who are new to the concern. Then, in continuation, comparing the alternative methods. ഒരെണ്ണം സക്സസ് ആയില്ലെങ്കിൽ we need to adopt several other methods. അതാണ്. So there are many methods for doing a job. Work measurement data helps to choose the best method. The best suitable method need to be adopted. അതാണ് comparing alternative methods and accepting new orders. പുതിയ orders എടുക്കുന്നു. So work measurement data tells us when will each job be completed. എപ്പോ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് the job when it is to be completed. So it helps the company to decide whether to accept new orders or not. പുതിയത് എടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അവർക്ക് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. Therefore, it helps to find out whether the new order will be completed within a stipulated time period. എന്ന് എപ്പോ തീരും എന്നുള്ളത് വർക്ക് മെഷർമെന്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So that when and what day that production process to be completed, അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും. Then we need to accept new orders from the customer. അതാണ് ninth point. And fixing the selling cost. Finally, അതിന്റെ എത്ര പ്രൈസ്, അതായത് ഉൽപാദന ചെലവിനനുസരിച്ച് വേണമല്ലോ അതിന്റെയും കൂടെ ലാഭം നോക്കിയിട്ട് വേണം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇടാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അതിന് എത്ര വരും എന്നുള്ളത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. സോ വർക്ക് മെഷർമെന്റ് ഡേറ്റ also helps to fix the selling cost of the product. This is because it estimates the cost of production, especially the labor cost. Selling cost is decided after fixing the estimated production cost. നിലവിലുള്ള ഇത്രയും ചെലവ് നമുക്കായി, അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. Therefore, production is vital to the competitors in the marketplace. Companies must keep their prices reasonable and competitive, and they must be able to respond quickly to the changes in demand also. The productivity of both labor and capital is important in keeping the companies competitive. Therefore, at the individual worker level, the productivity of labor is measured in terms of a time standard, sometimes simply called a standard that expresses the output per unit of time. അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് അവർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ they need to, if the efficient workers are there, then they may cross that. അപ്പോൾ എന്നാലേ വർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് that these are the important things with regard to the purpose of work measurement. So what is a work measurement? അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. Different elements that is to be find out
based on the production process. Then time to be given for each element to produce, അത് assess ചെയ്യുന്നു. And also fixing the standard time for performing the production process. This is the work measurement. And what are the purpose with regard to work measurement? Like manpower planning, production planning and schedule, estimating the production cost, then cost reduction and control, then fixing the incentive schemes, isn't it? Then performance appraisal, training to be given to the workers. Then what all is there? Training to be given to the workers, that comparing the alternative methods to adopt the production process and accepting new orders after work measuring to be done, so that they need to know when and what time that particular work should be finished. So that is the case. Then after that, new orders to be accepted, and finally fixing the selling price. So these are the points with regard to which one? With regard to the objectives or the purpose towards the work measurement. So today we discussed the what all things, what is a work study, then what are the techniques with what are the objectives with regard to the work study, isn't it? What is a work study? Then its definition, then objectives of the work study, and the procedure with regard to like selecting the thing, recording the thing, examining it, developing it, evaluating it, then defining it, installing it, and finally maintain for the smooth production process. So that is the work study procedure, then its advantages and disadvantages, and what is the techniques with regard to the work study, that is method study and work measurement. What is a method study? Then objectives of the method study, which method need to be adopted for the production process, that is the method study. Then meaning of the work measurement and what are the purpose with regard to the work measurement. So please have a look at today's classes. Please let me know if anybody of the person students having any doubts, please clear it as a as I know. And also please see the